Namaste, dear friends, and welcome to the next episode of Expressions Espresso. Before we even begin, I would like to send out a prayer for peace to soon prevail at the Russian Ukraine terrain. It really looks like the world is opening up, and our own country is too, after the pandemic over the last 2.5 years. I've just been back from traveling to Varanasi, and I was quite aghast that I didn't see people wearing masks, nor was there any kind of social distancing. I was quite unnerved. I just hope and pray that we get to be alert always and continue following the COVID protocols till we get the green signal from the government. Expressions Espresso continues on a virtual mode. I am still basking in the appreciation and wonderful feedback that has come in for the previous episode with Dr. Padma Subramaniam. So much of knowledge, so much of contribution to the art form, and what a progressive spirit to do more and more for the cause of South Indian classical dance. Paduka, you have truly enlightened so many of us and taken us along with you on this journey of the propagation of our very treasured art form of Bharatanatyam. Your research and your scholastic contributions in building a great legacy will be definitely a strong referral point for the future generation. Thank you for having been with us and given us your valuable time. Wishing you all the very, very best in all that you are undertaking in the near future. This evening, it is once again a young mind at work, a student of visual communication. He also learned the keyboard, how to play the keyboard, the basics in Hindustani music and contemporary dance, and of course, theatre, and entered the film industry in 2011. His passions include acting, naturally so, singing, and music programming. He practices yoga for relaxation and enjoys watching cricket, football, and listens to lots and lots of music of all genres. I'm sure all of you are waiting to listen to what he's going to say today. It is my pleasure to welcome to our studios today the young and very charming Harish Kalyan. Namaste. Namaste, Ji. Ellarkum vanakkam. So happy to be connecting with you virtually at least. Yes, I know. So I've been watching all your previous episodes, and I'm so happy and proud to be a part of this conversation series. Yeah, we are also very happy that you found time, because I know you're shooting nights and it's quite a strain for you to kind of catch up with your sleep and fit in this schedule. But ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இதை நீங்க உங்களோட ஸ்கெடியூல்ல கொண்டு வந்ததுக்கு. It's my pleasure, Sudha ji. Thank you so much for inviting me and having me on board for this conversation series. And audience ellarkum, once again, thank you so much for accepting. And okay, let's enjoy, let's chat, and let's have some fun. Let's go over to the questions. During years that you were growing up, school, college, everything, was there always an ambition that was hidden in you to become an actor, or did just films happen by chance? It's
it's actually a hybrid thing. எப்படின்னா I wouldn't say that I was preparing myself சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். Nor would I say like எனக்கு ஃபிலிம்ஸ்னா சம்மந்தமே இல்லை, லைக் ஆக்சிடென்டலாக வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் when I was 3 வயசு 4 வயசுல இருக்கும்போது எங்க வீடு வந்து ஆக்சுவலி ஷூட்டிங் ஹவுஸா இருந்தது. So I used to watch a lot of serials and movies being shot at home. நான் வீட்டில் சாப்பிட மாட்டேன், ப்ரொடக்ஷன் சாப்பாடு போய் சாப்பிடுவேன். இதெல்லாம் my mom used to say, நீ அந்த சாப்பாடு தான் அதிகமாக சாப்பிடுவேன் போயிட்டு ஷூட்டிங் நடந்தா அப்படின்ட்டு. So I think எனக்கே தெரியாம I've been influenced watching movies, like shooting, அந்த ப்ராசஸ், அப்புறம் அந்த ட்ராலியில போய் உட்காந்துப்பேன், அண்ணா தள்ளுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவேன். லைக் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் போல இருக்கு. ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் டீன்ஸ்ல இருக்கும்போது 12, 13, 14 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐ ஸ்டார்டட் வாட்சிங் லாட் ஆஃப் மூவிஸ். லைக் தியேட்டருக்கு போய் பார்க்கறது, எஸ்பெஷலி ரஜினி சர்ஸ் ஃபிலிம், விஜய் சர்ஸ் ஃபிலிம்ஸ், அந்த மாதிரி and then I started enjoying that, ஒரு ஃபேன் பாயா I started enjoying the films and seeing நம்ம ஹீரோ நம்ம தலைவர் அப்படின்ற மாதிரியான I started adoring them. And I think after that I felt like எனக்கும் இதுதான் பண்ணணும், I want to entertain people, I want to see myself on the big screen அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து காலேஜ் டைம்ல வந்தது. So I thought like I should prepare myself. My dad is not a technician or he's not an actor. So நானே தான் கத்துக்க வேண்டிய situation இல்லையா. So I had to learn everything. Learn as in like நான் நடிப்பு கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. It's just ஒரு பேக்ரவுண்ட், லைக் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க். இப்போ டான்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு ஆக்டருக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்ன பண்ணுமோ ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் தட். ஸோ ஐ வென்ட் டு தியேட்டர் ஆக்டிங் ஸ்கூல், ஆல்கமின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே போயிட்டு ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் அ இயர். அப்புறம் அண்ட் டான்ஸ் நான் ஸ்கூலில் இருக்கும்போதே வி யூஸ் டு டூ அ லாட் ஆஃப் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், லைக் ஸ்கூலில் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாம். ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் டான்ஸ். And music was another completely ஒரு parallel journey எனக்கு. So நான் 7th standard or 8th standard இருக்கும்போது I wanted to learn guitar, but எனக்கு கிட்டார் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு அது செட் ஆகல. And then I always had a fascination for keyboard. எனக்கு அந்த கிராண்ட் பியானோ அதோடைய சவுண்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So what I thought was, சரி ஓகே நம்ம கிட்டார் வேண்டாம் கீபோர்ட் கற்றுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சதா மாஸ்டர் ராஜா சர்ஸ் பேஸ் கிட்டாரிஸ்ட், ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு I joined his school and started learning music. So everything ஒரு parallel music and acting-கான விஷயம் வந்தது. And then I thought like music I'm passionate, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பட் அது ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு எனக்கு அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ தாட் லைக் ஆக்டிங் இஸ் ஆல்சோ மை பேஷன். ஸோ பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஐ வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் இனஃப் தட் ஐ கேன் டூ ஜஸ்டிஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர். I hope I am at least a little bit. So அப்படி it started and it's going good. Okay, before we get into your musical journey, now I just want to ask, you saw a lot of films, Ilya. Is there any film that you've seen repeatedly on a repeat mode? ரொம்ப பிடிச்சி போய் இல்ல ஒரு ஆக்டிங்கை பார்த்து பிரமிச்சு போய் ஏதாவது ஒரு படம் அப்படி ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? சின்ன வயசுல கேக்குறீங்களா இல்ல இப்போ? எந்த வயசுல? இப்பவுமே சின்ன வயசு தான் உங்களுக்கு, பரவாயில்ல. ரொம்ப சின்ன வயசுல. See, when I was in school, I think 10th or 11th நினைக்கிறேன், அப்போ மின்னலே படம் ரிலீஸ் ஆன டைம். ஸோ மின்னலே நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் நான். அண்ட் அதுக்கும் முன்னாடி போனோம்னா அஃப்கோர்ஸ் I think பாஷா. I thought you would say that. I knew you'd say that. என்ன தோணித்தோ I felt he's going to say Basha. Okay, yeah, Basha, and that was like way before. But நான் அந்த ஸ்கூல் டைம்ல ஒரு 11th and 12th
when I என்ன சொல்றது, நான் ஸ்கூல்ல ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த டைம்ல மின்னலே வாஸ் லைக் ஐயோ, ஐ வாஸ் மேட் அபவுட் தட் ஃபிலிம். அண்ட் அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து படத்துடைய மியூசிக். இட் வாஸ் ஆன் ரிப்பீட் மோட். அப்போலாம் என்ன ஃபோன் கிடையாது, வாக்மேன் இருக்கும். ஸோ அது ஐ திங்க் தட் ஃபிலிம். So the music streak வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிறது வந்து, is it because of your father who's already in the industry? Also, you said you learned Hindustani music. Why did you choose Hindustani over Carnatic? Yeah. நீங்க நியாயப்படி கேக்குறது வந்து நீங்க கேட்கலாம். எதுக்கு நான் கேக்குறேன்னா, நீங்க எப்படியும் சென்னையில இருக்கீங்க. சென்னை is a hub of Carnatic music இல்லையா? Hindustani நம்ம வந்து ஸ்பெஷலா வந்து தேடி பிடிக்கணும் ஒரு குரு. பட் எனக்கு my teacher, my guru, Hindustani music கத்துக்கிட்டவங்க வந்து தனுஸ்ரீ மேம். I got to know her through one of my friends. Like நான் வந்து மியூசிக், Hindustani மியூசிக் கத்துக்கிட்டது ரொம்ப லேட்டா தான். அது எதுக்குன்னா, when I started playing keyboard and started doing programming, எனக்கு அந்த மியூசிக், அந்த ராகம், அந்த தாளம், இதெல்லாம் எனக்கு தெரியலையே. ஸோ எப்படி பண்றது அப்படின்ற I had that அந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இருந்தது. சரி, ஓகே, கர்நாடிக் ஆர் ஹிந்துஸ்தானி ஏதாவது கத்துக்கலாம், ஸோ தட் யூ நோ தட் ராகம். ஸோ எனக்கு ஏதாவது பாட்டு ஏதாவது கம்போஸ் பண்ணும்போது அப்படி அது அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஐ ஹேட் திஸ் தாட். அப்போ வந்து த்ரூ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவன் வந்து ஹீஸ் இன்டு மியூசிக். ஸோ ஹி வாஸ் சேயிங் தட் இந்த மாதிரி இங்க அந்த மாதிரி மேம் இருக்காங்க, வை டோன்ட் யூ லேர்ன் ஹிந்துஸ்தானி அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி, ஓகே, எனக்கு ஹிந்துஸ்தானிக்கும் கர்நாடிக்கும் அப்போ உண்மையாவே வித்தியாசம் தெரியல. சரி, ஓகே, லெட்ஸ் லேர்ன். அதுலயும் ராகம்லாம் இருக்கும்ல, அதுலயும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல அப்படின்னு கேட்டேன். So that's how it started. அடுத்த கேள்விக்கு நீங்க போயிட்டீங்க. You said you've composed a few songs when we spoke. Yeah. So what drew you into composing? And usually I sing, but this time you are going to sing a few lines from your own composition. உங்க முன்னாடி நான் பாடுறது இல்ல, என் முன்னாடி இல்ல, எவ்வளவு பேர் பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம், அவங்க முன்னாடி பாடுங்க. நீங்க ரொம்ப பக்கத்திலே பாத்துட்டு இருக்கீங்க. I'm a little conscious. Maybe கொஞ்சம் warm up ஆனதுக்கு அப்புறம் okay, sure, just sing. Perhaps, yeah. I even have my keyboard here so I can play something. Yeah. So அப்படி ஹிந்துஸ்தானி சிங்கிங் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பட் நான் அது ப்ரொஃபஷனா எடுத்து பண்ணல. ஸோ இப்போ ரொம்ப வேகா தான் ஞாபகம் இருக்கு. இந்த ராகாஸ் அதெல்லாம் ஒரு 2-3 ராகம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பூபாலி, பிலாபல், கெஃபி, யமன், அந்த மாதிரி. ஸோ அண்ட் ஒரு ராகம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது there'll be a song. ஸோ அதுல எனக்கு ஒரு சாங் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ அதுவுமே if you want me to sing, I can try a little bit. I think அது பூபாலி ராகம் நினைக்கிறேன். Okay. I think it goes like ஈதன ஜோபன பரமானன கரியே தரியே பிரபு சோ ஆஜா ஆலி ஈதன ஜோபன பரமானன கரியே. Good, thank you. So how did your first film you have happen? to give me the certificate. Where I can't ask validation. Certificate is that it was a great attempt and you stayed within the confines of the raga. Thank you. வேற என்ன வேணும் சொல்லுங்க. I mean, இதுவே போதும், எனக்கு நைட் தூக்கம் வராது. How did your first film happen, Harish? You must talk about it in detail because when it came to signing films, have there been times when you thought, yes, நான் சரியான ஒரு சாய்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், or சில வேளை இந்த சாய்ஸ் நம்ம ஏன் எடுத்துட்டோம்? You've done quite a number of films now. How many films have you done now? I think 9 films. Okay. So எப்பவாவது அந்த thought வந்ததா, or is it that you always go with the flow of the character and never look back? இல்ல, when I started, எனக்கு I had no idea.
இந்த மாதிரி படம் தான் பண்ணணும், இந்த மாதிரி படம் பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆகும், ஒர்க் அவுட் ஆகாது, இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் ஐ வாஸ் டூ யங், ஐ வாஸ் 20. ஸோ எனக்கு தெரியல. என்னுடைய ஐ யூஸ் டு லுக் ரொம்ப 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 சின்ன பையனா இருந்தேன். அந்த 20லயே வந்து ஐ யூஸ் டு லுக் ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்தேன். அந்த அந்த மெச்சூர்டு லுக் இல்லை. ஸோ எனக்கு இட் வாஸ் வேக். ஒன்லி ஆஃப்டர் ஒரு 3-4 இயர்ஸ் எனக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம போற இந்த ரூட்ல தான் போகணும் அப்படின்றது அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே டுக் மீ லைக் 3-4 இயர்ஸ். ஸோ இனிஷியலா நான் பண்ண படம் எல்லாம் வந்து இப்போ நான் நினைக்கும் போது கூட why didn't I have ஒரு சாலிட் டெபியூ அப்படின்னு எனக்கு நிறைய வாட்டி தோணி இருக்கு. பட் அதெல்லாமே லெசன்ஸ் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லைக் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றது வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே ஐ லேர்ன்ட் அ லாட். ஸோ தேர் வாஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபிலிம் கால்டு பொறியாளன் இன்ஜினியர். ஸோ அந்த படத்துலேருந்து தான் திங்ஸ் சேஞ்ச்டு. ஓகே, ஒரு படம்னா இப்படிதான் இருக்கணும், ஒரு 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 ஆக்டரா ஒரு ஹீரோவா நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து எல்லாமே நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு 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 பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த படம் தான். ஸோ அதுலேருந்து அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் வில்லம்பு ஹேப்பன். வில்லம்பு நல்லா நல்லா போச்சு படம் அண்ட் நல்லா பேர் கிடைச்சது. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் பிக் பாஸ் திங்ஸ் ஹவ் பீன் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். Immediately after Big Boss, I signed Pyar Prema Kadal, Yuvan sir's production. And from there, I think there's no looking back. Wonderful. Tell us about your first day of shoot. ஏன்னா எல்லாருக்குமே எனக்குமே முதல் கச்சேரி பாடினது இன்னைக்குமே பசுமையா இருக்கு. How nervous I was, what mistakes I made, what I could have done better. So what were when was it? If I may know. I really do. I think when I was 17 or 16 or something. I sang with my sister at a Ganesh temple. And அன்னைக்கு பார்த்து ஏதோ ஒரு ஸ்வரத்துல வந்து ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்வரம் you usually plan, it's a little bit of mathematics. So கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிப்போம். சட்டுன்னு அந்த டென்ஷன்ல blank ஆயிடுச்சு. பட் தென் அதையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டேன் ஒரு மாதிரி. ஸோ அப்பலேருந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு that even if you miss out on memory on something, you will be able to manage it. So அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்ததுன்னா it's easy to perform. So now you talk about yourself. Tell me. First day, first film shoot. I think I was not very serious அப்போ. எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் படம், ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் அப்படின்னு ரியலைஸே ஆகல. மேபி இப்போ இந்த ஒரு மெச்சூரிட்டியில இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது, லைக் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் டெபியூ ஆயிருந்தேன்னா ஐ வுட் ஹவ் பீன் சூப்பர் கான்ஷியஸ், ரொம்ப நர்வஸா இருந்திருப்பேன், எக்ஸைட்டடா இருந்திருப்பேன். அப்போ வந்து இட் வாஸ் லைக் ஐ வாஸ் நம். எனக்கு தெரியல இவ்வளவு பெரிய விஷயமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. எனக்கு படம் பண்ணணும் ஆசை, லைக் ஐ வாண்ட் டு பி an actor எல்லாமே ஓகே. பட் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது ஐ didn't realize that இத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க, இவ்வளவு பெரிய விஷயமா அப்படின்றது வந்து அந்த உள்ள இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் தட். ஸோ அண்ட் அதுக்குள்ள லைக் சில படங்கள் பண்ணி முடிச்சு அது இட் didn't work out and I was லைக் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரகிளான ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபேஸ் அது ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டார்டிங் ஒரு 4-5 இயர்ஸ். ஐ மீன் இப்பவுமே சேலஞ்சஸ் இருக்கும், ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும், பட் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாத ஒரு ஸ்ட்ரகிளா இருந்தது அப்போ. So what helped you come out of the struggle? Because there might be people watching this show who are in that phase now and who would like to get out of the struggle. Okay. I'm generally very optimistic. I'm very, very optimistic and I have certain amount of self confidence. அது வந்து over confidence னு சொல்ல மாட்டேன், but I love myself and I was sure that I was எப்படி சொல்றது, உனக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கு, உனக்கு அது காமிக்கிறதுக்கான மேடையோ இல்ல இடமோ உனக்கு இன்னும் கரெக்டா கிடைக்கல, so just keep pushing அப்படின்றத I kept telling it to myself. So that kept me going. And of course நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்தை நம்ம என்னைக்குமே விட்டுற மாட்டோம்ல. ஸோ அதை தவிர உங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய சப்போர்ட், அவங்களுடைய ஊக்கம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? Yeah, friends, they are like an extended family எனக்கு, because I love my friends and we are a big gang, all boys gang.
Is it called the And Army? huh? ARMY? Army, Army? yeah, my army. um, so yeah, and Appa Amma, they were very very supportive. Even when I was not doing well, when things didn't work out for me, even like நான் ஒரு டைம்ல நான் யோசிப்பேன், லைக் ஐம் லைக் 25 வயசு ஆயிடுச்சு, வி நாட் ஏர்னிங் எனி திங், காலேஜ்லேருந்து குவிட் பண்ணிட்டோம், காலேஜ் ட்ராப் அவுட் நான். அதுக்கப்புறம் நடிப்பு இப்படி இறங்கி மியூசிக் அது இதுன்னு பண்ணிட்டே இருக்கோம். நமக்கு லைக் எதுவுமே சம்பாதிக்கல, என்னதான் பண்றோம் லைஃப்ல அப்படின்னு இருந்த டயத்துலலாம் அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட் தான் இட் மேட் மீ ஃபீல் ஈவன் மோர் கான்ஃபிடென்ட். சரி, Right. ஓகே ஃபைன், ஓகே தே ஆர் தேர். வென் பீப்புள் ஆர் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் பீப்புள் ஆர் புஷிங், அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஈவன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டே ஒன் டில் நவ், இட்ஸ் பீன் தட் வே. ஸோ Okay, amongst the films that you have worked in, which was by far the toughest, most challenging, where you had to put in that extra effort to give satisfaction not only to yourself but to the director as well? இஸ்பேட் ராஜாவும் இதே ராணின்னு ஒரு படம் இருக்கு. It released in the year 2019. Okay. அந்த படத்துல அந்த கௌதம் அப்படின்ற கேரக்டர், டு பிளே தட் ஐ வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வெரி வெரி நர்வஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி 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 லோ ஆன் கான்ஃபிடென்ஸ். பிகாஸ் லைக் நான் அதுக்கு முன்னாடி பியார் பிரேமா காதல் படம் பண்ணேன். இட் வாஸ் வெரி ஒரு சாஃப்டான ஒரு பையன், ஒரு இன்னசென்ட்டான ஒரு பையன், அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். அண்ட் in this film Gautam is like arrogant, he's extreme, he's rude, he's physical, he's violent, அந்த மாதிரி. So எனக்கு அது வரல. I was like ஷூட்டிங்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி we had workshop அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நான் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டே இருப்பேன், சார் எப்படி சார்னு கேட்டே இருப்பேன். பட் at one point of time ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு ஒரு 2-3 days, எப்பவுமே நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த எந்த படமா இருந்தாலும் அந்த ஒரு இனிஷியல் ஒரு 2-3 days வில் ஹேவ் தட் ஒரு மண்டே ப்ளூஸ் மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம கரெக்டா பண்றோமா, இஸ் எவ்ரிதிங் ஒர்க்கிங் அவுட், லைக் நான் கரெக்டா எமோட் பண்றேனா, கதை ஒழுங்கா வருதா, கரெக்டா பெர்ஃபார்ம் பண்றோமான்னு இருக்கும். அந்த 3 daysக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம லைக் புல் ஆஃப் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னா. நம்ம ஷார்ட் எடுப்போம், அப்புறம் மானிட்டர்ல போய் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஐ ஸ்டார்டட் கெய்னிங் தட் கான்ஃபிடன்ஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த படத்துடைய டைரக்டர் ரஞ்சித், என்ன சொல்றது, ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ஹிம். So how did Bigg Boss happen and what were your takeaways from that? Bigg Bossல வந்து நான் ஆக்சுவலி 48th day or something 50th day அந்த மாதிரி நான் நடுவுல தான் போனேன் as a wild card entry. பட் ஸ்டார்டிங்லயே வந்து I was asked, பட் எனக்கு அப்போ வந்து எனக்கு இது எப்படி இந்த ஷோ, நான் அந்த இங்கிலீஷ் ஐ மீன் ஆல்ரெடி ஹிந்தியில இங்கிலீஷ்ல இந்த ஷோஸ் வந்திருக்கு, பட் நான் பார்த்ததில்லை. ஸோ ஐ ஹேட் நோ ஐடியா ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். அங்கே ஒரு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு சுற்றி 60 கேமரா, ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்க, எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பயத்தில் ஃபர்ஸ்ட் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷோ நடுவில் ஐ மீன் ஷோ போயிட்டு இருக்கு, ஐ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் தட் ஷோ ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ். ஐ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் தட் ஷோ. தென் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் வருது. அந்த டைம்லயும் திருப்பி யார் மூலமாவோ அது என் காதுக்கு வருது, வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி அப்படின்னு. அப்புறம் திருப்பி ஒரு கான்வர்சேஷன் வருது, எப்படி எதாவது ஐடியா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் தென் ஐ செட், சரி சார், ஓகே. என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர், ஐ செட், சரி சார், ஓகே, நான் ட்ரை பண்றேன், இது கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. அப்படிதான் இட் ஹேப்பன்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, எனக்கு பயமா இருந்தது, எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல, அதுதான் ரீசன். அதுல இருந்து என்ன கத்துட்டீங்க? ஐ மீன் இட்ஸ் குவைட், என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் டெரிஃபைங் டு பீ இன் a house where you're being watched. It is actually. So what did you learn?
ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா how to handle human emotions. ஏன்னா அங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஜோன்ல இருப்பாங்க. ஒருத்தருடைய பேக் ஸ்டோரி என்ன நமக்கு தெரியாது, அவங்களுடைய கஷ்டம் என்னன்னு தெரியாது, அவங்களுடைய ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் என்னன்னு தெரியாது. ஆல் திஸ் புட் டுகெதர், இதெல்லாத்துக்கும் மேல they are inside a house and there's no entertainment. The only thing you can do is you can talk. You can you can talk to people. You can அதான் அந்த அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஹியூமன் எமோஷன்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு ஐ லேர்ன்ட். அண்ட் நம்ம எமோஷன்ஸும் கூட இன்க்ளூடிங் லைக் ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் மாதிரி தான் இருந்தது அது. அண்ட் இட் வாஸ் a வெரி brilliant எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி நம்ம அது டெரிஃபைங் அப்படின்னு லைக் பாக்குற உங்களை மாதிரி ஆடியன்ஸ்க்கு பார்க்கும்போது அப்படி இருக்கும். how it is to be watched continuously, ஒரு சுத்தி கேமரா இன்சைட் அ ஹவுஸ் அப்படின்னு. பட் உண்மையாவே எந்த விதமான கனெக்டிவிட்டியும் இல்லாம, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இல்ல, ஒரு டிவி இல்ல, முக்கியமா மொபைல் கிடையாது, எந்த விதமான ஒரு வெளி உலகத்தோடைய ஒரு கான்டாக்ட் இல்லாம இருந்தது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி. பட் ஒன்லி திங் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பிளஸ் இருந்திருக்கும், நிறைய மைனஸ் இருந்திருக்கும். நிறைய பேருக்கு சண்டை வந்தது, லைக் நான் அழுதுருக்கேன், சண்டை போட்டிருக்கேன், எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். அகெயின் அந்த ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா எனக்கு தோணும். லைக் ஐ ஃபெல்ட் ஆஃப்டர் கமிங் அவுட். Okay, this is an exciting question. You have been featured in the Times of India's segment of Most Desirable Men. What do you feel, and what do you think of these kind of segmentations? Does it play a role in enhancing your career visibility? It's definitely a big honor. Definitely, yes. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வின் பண்ணவங்க and the top 20-30 names, I've been a huge fan and I've adored all of them. அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம பேர் வந்திருக்குன்றதே பெரிய விஷயம். அண்ட் அதுல பீங் the number one அந்த டைட்டில் கிடைச்சதுக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்டும் போது எனக்கு என்னால நம்ப முடியல. ஆக்சுவலி நானா உண்மையா சொல்றீங்களா, நான் நம்பர் ஒன்னா இல்ல ஏதாவது என்ன இது பண்றதுக்காக சொல்றீங்களா அப்படின்னு லைக் ஐ வாஸ் டெல்லிங். என்னுடைய பிஆர்ஓ அவங்க கால் பண்ணி சொன்னாங்க. I was like I was not able to come in terms with it. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அடுத்த நாள் வந்து அது பேப்பர்ல வந்தது. அண்ட் ஓகே சரி, ஓகே ஃபைன், யூ ஆர் தி மோஸ்ட் டிசைரபிள் மேன், ஓகே ஃபைன். I got that feel then. And கரியருக்கு எந்த விதத்துல சப்போர்ட் அப்படின்னா, இட்ஸ் on a personal level, it's a feeling that it's a validation. Like okay, நம்ம ஒரு நாள் பண்ணதுக்கு, நம்மளோட பர்சனாலிட்டிக்கு, what till date whatever I have done, இது எல்லாத்துக்குமான ஒரு 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 பெரிய அவார்ட், ஒரு அப்ரிசியேஷன், அப்படிதான் நான் அதை பார்த்தேன் on a personal note. And also as an actor தான் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. So that is the main thing, that my main identity. So it was wonderful. It was a wonderful experience, and to know that, and அதை ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும் போது அது இருந்த ஒரு ஃபீலிங் பயங்கரமா இருந்தது. எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க அதை? அப்போ ஆக்சுவலி லாக்டவுன். ஓகே. ஸோ செலிப்ரேஷன் இல்லை, ஐ டிட் அ கப்புள் ஆஃப் இந்த மாதிரி வர்ச்சுவல் இன்டர்வியூஸ். ஓகே. couldn't celebrate much like in a bigger way or anything, but வீட்ல of course with அப்பா அம்மா and family ஓட just had some அவ்வளவுதான். So did you see a notable difference in the outcomes when your film was first released on OTT? I think there were 2 released in 2021. Yeah, 2021 ரெண்டு படம் வந்தது. 2021ல ரெண்டு படம், கசட தப்பற and another one. What is the meaning of கசட தப்பற? கசட தப்பறன்னு என்ன அர்த்தம்? கசட தப்பற is that ஐயோ எனக்கு நிச்சயமா புரியல அது, அதனால தான் கேட்டேன். இல்ல அது வந்து
வெயிட் ஒன் செகண்ட். நான் இது டேரக்டர்கிட்டே கேட்டேன். அவர் சொன்னது எனக்கு இப்போ டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலி இந்த இட்ஸ் அன் ஆந்தாலஜி படம், வந்து ஒரு ஆந்தாலஜி. 6 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டோரிக்கும் ஒரு வேர்ட் இருக்கும், பந்தயம் அந்த மாதிரி. ஸோ அதோடைய ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸ் புட் டுகெதர் இஸ் கசட தப்பர. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ என்னோட கதை பேர் வந்து பந்தயம்னு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி 5-6 different stories. It's a hyperlink anthology. So that got released Sony Live OTT platform la. And இன்னொரு படம் வந்து ஓமன பெண்ணே on Hotstar. I saw that. Watched that. It's a remake of a Telugu movie, Pelli Chuklu னு சொல்லிட்டு. So ரெண்டு படம் போன வாட்டி லாஸ்ட் இயர் எனக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு. பட் ரெண்டுமே OTT. I badly wanted Omana Penne to be released in the theaters actually. இப்போ I mean no complaint, எனக்கு OTT ல வந்ததுனால எதுவும் இதெல்லாம் இல்ல. It got wider reach, bigger reach, and அந்த படத்தை வந்து audience they loved it and made it a successful movie. But எனக்கு என்னதான் இருந்தாலும் to watch a movie at home and to watch a movie in theaters is completely different. And எனக்கு நான் basically like I enjoy going to the theater and watching films. அது நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே அது எனக்கு இப்பவும் ஒரு fascination. Even though I'm an actor, நான் யார் படம் போய் பார்த்தாலும் அப்படியே I'll be like அப்படி உட்கார்ந்து பார்த்துருப்பேன். any film, be it Tamil, Telugu, Hindi or English, anything. It's a visual thing. அது அந்த பிரம்மாண்டம், அந்த அந்த எமோஷன்ஸ், அது பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது it's completely different. So I wanted Omana Penne to like தியேட்டர்ல வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது. And it's close to my heart. ஏன்னா அந்த படம் வந்து படத்தோடைய டைரக்டர் இஸ் மை வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கார்த்திக். we have been எனக்கு என்ன 4th standardல இருந்து we have been close friends. So he's like part of our gang. So அவன் இந்த படத்தோட டைரக்டர், அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம். ஸோ இதெல்லாம் புட் டுகெதர் எனக்கு இது தியேட்டர்ல வரணும் மச்சான், தியேட்டர்ல வரணும் அப்படின்னு யோசிச்சு தெரியல. பட் யா இட் ஹேப்பன்ட். ஓடிடில ஹாட்ஸ்டார்ல வந்தது and summer reach and it was like really appreciated and received well. I feel you were very natural in that. Now that I'm talking to you, I see your body language and the way you look down and the way you talk, express yourself. Adula neenga apdiye irundha mari irundhudu, it was very natural. Adu it was not very difficult playing that character. Yes. Na munnadi sonna mari it was not andha mari enak difficult alla ena. And Karthik being the director, he knows me like for more than 20 years. So அவனுக்கு தெரியும் என்னால அது பண்ண முடியும், அது ஈஸியா அவனுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு. அவன் அப்படியே என்ன ஃப்ரீயா விட்டான், லைக் நீ உன்னோட ஸ்டைல்ல ஜாலியா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ திங்க் வாட் யூ சி இந்த மாதிரி சம்திங் க்ளோஸ் டு திஸ் இஸ் வாட் கார்த்திக் இன் தட் ஃபிலிம் இஸ். You take great care not to repeat the characters or your looks, and you're happy to take up roles with even a bit of negative streak in it. That's being very adventurous, and especially when you're so young and in the process of establishing and carving a niche for yourself. What do you think of that? That quality? Yeah. So Kasada Tappara படத்துல I played a character called Kiss. அது என்னன்னா ஒரு ஆன்டி, ஒரு கிரே ஷேட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். அது பண்ணதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னன்னா, ஸோ நான் தொடர்ந்து ஐ வாஸ் டூயிங் லவ் ஃபிலிம்ஸாவே வந்துட்டு இருந்தது. லைக் பியார் பிரேமா, காதல், இஸ்பேர் ராஜா, அப்புறம் தாராள பிரபு. ஐ மீன் தாராள பிரபு இஸ் நாட் அ லவ் ஃபிலிம், பட் ஸ்டில் தேர்ஸ் லைக் லவ், ரொமான்ஸ், ஹீரோயின் அதெல்லாம் இருந்தது. ஸோ பீப்புள் ஸ்டார்டட் சேயிங் தட் இந்த பையன் எப்பவுமே லவ் படமே பண்ணிட்டு இருக்காரு, இதே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அதுல வேற தேவர் பீப்புள் who were saying that ஹரிஷ் படம்னா வந்து கிஸ்ஸிங் சீன் இருக்கும், இது இருக்கும், அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் ஸ்டார்டட் சேயிங். ஸோ ஐ தாட் லைக் இதெல்லாம் நான் வாண்டடா எனக்கு வேணும்னு நான் கேட்டு பண்ணிக்கிற விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் இன் த ஸ்கிரிப்ட், த டைரக்டர் சேஸ் வி டூ இட், அவ்வளோதான். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஐ தாட் லைக் எனக்கே அது ஆக்சுவலி இட் ஸ்டார்டட் ஹிட்டிங் மீ. ஓகே, நம்ம ஒரே மாதிரி படம் பண்றோம், ஒருவேளை
ஏன்னா இப்போ ஆடியன்ஸ் அதை ஃபீல் பண்றாங்க, சில பேர் சொல்றாங்க அப்படின்றதையும் நான் வந்து கம்ப்ளைண்டா சொல்லல. மேபி ஐம் டூயிங் தட் அண்ட் மேபி ஆடியன்ஸ் வாண்ட் சம்திங் எல்ஸ். ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த படம் இந்த டைரக்டர் சிம்புதேவன் சார் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு, இட்ஸ் கிரே ஷேட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர், ஆனா நீங்க படம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பட்டுச்சு. சம்திங் தட் ஐ ஹவ் நாட் டன், நாட் ஈவன் ட்ரைட் ஆர் நாட் ஈவன் இமேஜின்ட், லைக் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்தது. ஸோ ஐ இமீடியட்லி வாண்டட் டு டூ இட் அண்ட் தட் ஒர்க்ட் அவுட் ஆஸ் வெல். ஸோ அதுலேருந்து ஐ தாட் லைக் ஒரே பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸோ இல்லை ஒரே எமோஷன்ஸ் கன்வே பண்ற படமும் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ இப்போ என்னதான் கதை டிஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் லவ் ஸ்டோரி இஸ் லவ் ஸ்டோரி அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே. எஸ் எஸ். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ டிட் ஓமனப்பினே வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு மேரேஜ் பேக்ட்ராப்பா வச்சு ஒரு அது ஒரு ஒரு வேற மாதிரியான ஒரு படமா இருந்தது. ஸோ அண்ட் இப்போ நான் அடுத்து பண்ற மூவிஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் கோனா பி சம்திங் தட் ஐ ஹவ் நாட் டன். இப்போ ஃபில்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கிற படம் சொல்றேன். Is there a role that you would like to do? இவ்ளோ ஃபிலிம்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டே வந்திருக்கீங்கல்ல, உங்க மனசுல வந்து இப்ப நான் வந்து அப்படிதான் நிறைய கிருதிஸ், நிறைய பந்திஷ் காம்போசிஷன்ஸ் கேக்குறச்சே இந்த 2-3 நாம வந்து பாடினா அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு you're drawn to it like a magnet. So do you feel drawn to any kind of role that you've already seen? Cop playing a cop is not very easy. It's completely a வேற கேம் அது ஆக்சுவலி. பட் எனக்கு நான் அந்த அளவுக்கு இப்போ எனக்கு அதுக்கு I don't know if I'll be able to pull it off or எனக்கு செட் ஆகுமா எனக்கு எதுவுமே தெரியல. பட் I have that. So maybe down the line, if any director believes in me that I can play a cop and things work out, yeah. And அது மட்டும் இல்லை, எனக்கு military officer அந்த மாதிரி இப்போ நீங்க டக்குன்னு கேட்கும்போது எனக்கு இது 2 தான் ஞாபகம் வந்தது. ஸோ அண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஆல்சோ பிளே த கேரக்டர், ஒரு மியூசிஷியன், ஒரு ராக் ஸ்டார், அந்த மாதிரி ஒரு பியானிஸ்ட், ஒரு ராக் ஸ்டார், இல்லை ஒரு அந்த மாதிரி அது எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் அதான் நான் சொல்லியிருக்கணும். பட் யா. Okay, what are the qualities that are required for an actor to be successful? Of course, you need to know dancing, you need to know acting, you need to emote, you need to listen to what the director tells you. But as maintaining the physique, adalla andha vishayam apdi. Yeah, definitely. ஏன்னா உங்க physique and however you know like how you maintain your mental and physical health matters a lot. Not just physical health, your mental health is also a very important thing. Sure. You need to be focused, you need to be stable, you need to be balanced, you need to work hard. அது சொல்லவே வேணாம். அப்புறம் I think focus, you need to be really really focused every second. You just can't do anything wrong ன்ற மாதிரி தான் அது. You just can't do anything wrong. இது அவ்வளோ பெரிய வேலையா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம். பட் it is actually, it takes a lot to do and be and to survive and to succeed. So I think இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே I think இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Of course, hard work and dedication and all that is like very mandatory. But that focus and that balance, அதான் நீங்க you can't do anything wrong ன்றதான் அதான். So you have to be super focused, you have to be like every second. இப்போ நீங்க ஷார்ட்ல ஏதோ ஒரு even if it's ஒரு இப்படி திரும்பி பார்க்குற மாதிரியான ஒரு சின்ன ஷார்ட்டா இருந்தா கூட you have to be focused, you have to be in that at that point of time. இப்போ நம்ம வந்து நிறைய வந்து உழைச்சி ஒரு படத்துல வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்றோம், அந்த படம் வந்து பிரமாதமா ஹிட் ஆயிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த 9 படத்துக்குள்ளேயே நான் சொல்றேன். ஆனா it received only lukewarm response னு வெச்சுக்கோங்களேன். How do you feel and how do you override that phase and move on to the next? சில படம் பண்ணும்போது நமக்கே தெரியும் இது கண்டிப்பா கனெக்ட் ஆகும், ஒர்க் அவுட் ஆகும். எவ்வளவு பெருசா பண்ணோம், நம்பர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. சில படங்கள் வந்து அந்த பர்சனல் கனெக்ட் சில நேரத்தில் இருக்காது. அது அப்புறம் ஏன் அந்த படம் பண்றீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. பட் யூ நெவர் நோ. உள்ள போய் பண்ணிட்டு அது
ஒரு விஷயமா பார்க்கும்போது தான் யூல் நோ ஓகே ஃபைன் இது ஓகே தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும். ஸோ அதை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. The only thing that you can do is you can give your best. And audience அதை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு, ஏன்னா ஆடியன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னா கண்டிப்பா they're gonna enjoy, they're gonna celebrate. If it's not working, and I think it's not their mistake, I think it's our mistake, or like something didn't work out from our end, அவ்வளவுதான். ஸோ அது அந்த மாதிரி படங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகாத போது கண்டிப்பா ஏன்னா இவ்வளவு நாள் எழுந்து லைக் நான் 2 நாள் முன்னாடி கூட I was just thinking continuously I've been having night shoots இப்போ ஒரு 5 நாள், லைக் ஈவினிங் டில் த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங், ஈவினிங் டில் த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அந்த மாதிரி இருந்தது. இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம், இது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அப்படின்னு I was thinking. பட் அதுக்காக நம்ம காலையில இருந்து நைட் எல்லாம் ஷூட் பண்றோம், லைக் பயங்கரமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுனால ஒரு படம் ஓடிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அது படம் நல்லா இருக்கணும், எவ்ரிபடி ஷுட் என்ஜாய், இட் ஷுட் பி என்ஜாயபிள், இட் ஷுட் என்டர்டெயின் பீப்புள். நான் கஷ்டப்பட்டேன்றதுக்காக அது நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல கண்டிப்பா இட் இஸ் டிஸ்ஹார்டனிங், கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் the only thing is that okay, what next, let's focus on the next project or the next film. இப்போ என்ன தப்பு பண்ணோமோ இல்லை எது ஒர்க் அவுட் ஆகலையோ அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டு we have to give our best அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்குள்ள எவ்வளவு சீக்கிரம் போறோமோ I think that is better. Yes. I'm going to put forth some questions from the audience. Soundarya Anand has asked, how was your experience along with the great Vivek sir? Oh yeah, Vivek sir. Vivek sir, more than an actor, more than a comedian, or like he's a very good human being, I would say. எனக்கு இந்த படத்துல நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் விவேக் சார் கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது. சம்திங் ஏதோ எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகல, விவேக் சார் கூட நம்ம படம் பண்ண போறோம், ஸோ விவேக் சார் மேபி என்கிட்ட என் நம்பர் வாங்கி ஏதோ அமைச்சிருக்காருன்ற தாட் ப்ராசஸ்ல எனக்கு போகல. அந்த டெக்ஸ்ட்ல எப்படி இருந்ததுன்னா he sent something and எண்ட்ல வந்து விவேக் அப்படின்னு போட்டு வந்தது, லைக் அந்த தேங்க்ஸ் விவேக் அப்படின்ற மாதிரி வந்தது. I said who is this அப்படின்னு கேட்டேன் நான். who is this அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ வந்து he sending a message. அப்பயாவது சரி சார் அட்லீஸ்ட் கால் பண்ணி ஹரிஷ் நான் விவேக் பேசுறேன், இந்த மாதிரி உங்க நம்பர் இப்பதான் வாங்கினேன் ஏதாவது சொல்லுவாரு அப்படின்னு நினைச்சேன். அவர் மெசேஜ் அனுப்புறாரு, they call me Vivek and I'm in industry for the past 20 years and I'm a comedian and actor. So cute. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து போன் அடிச்சிட்டேன் நேரம், சார் சார் சாரி சார் எனக்கு சத்தியமா ஸ்ட்ரைக் ஆகல சார், விவேக் சார் எனக்கு எது டெக்ஸ்ட் பண்ண போறாருன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நான் அதை யோசிக்கவே இல்லை. Because I'm a big fan of Vivek sir. All the movies like starting from Minnale நான் சொல்றேன், அதுல வா அதெல்லாம் சிரிச்ச நான் அதெல்லாம் இவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போது சொல்றேன், சார் சாரி சார் ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்து என்ன வந்து கலாச்சிட்டீங்க சார், இப்படி I'm your big fan சார், நீங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்றதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் he was very very grounded. எனக்கு அவர் கூட நடிக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுன்ற வரைக்கும் அவர் சொல்லி சில நேரம் லைக் ஹரிஷ் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் மேபி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிறார். சார் இது எப்படி சார் இந்த எப்படி யோசிக்கிறீங்க, ஹவு டு யூ இன் வாட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டு யூ திங்க் தட் யூ ஹேவ் டு டூ, அந்த தாட் ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல ஆடியன்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணா ரசிப்பாங்கன்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். ஸோ அதுல வந்து 10ல வந்து ஒரு 5 ஒர்க் அவுட் ஆகும், 5 ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏதோ ட்ரை பண்றோம்ல, அது எதுவுமே இல்லாம இல்ல ஸோ ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம்ல அப்படின்னா ஒரு சீன் எப்படி இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு போது நான் அப்போ கேட்கும்போது தான் he told that. ஸோ அந்த மாதிரி a lot of thing and he's like really well read. பீட் மியூசிக், ஒரு மரத்தை பத்தி கேட்டா அதை பத்தி ஒரு ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாரு, மியூசிக்கா இருக்கட்டும். அண்ட் he loves music by the way. ஸோ நான் என்னுடைய காம்போசிஷன்ஸ் அண்ட் மியூசிக் பத்தி நாங்க நிறைய பேசியிருக்கோம். அந்த ஒரு 40-50 days ஏன்னா த்ரூ அவுட் த படம் விவேக் சார் இருப்பாரு. It was a wonderful experience, but I mean never thought that இப்படி ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Actually it still feels like it's not true. Yes, I mean we feel that he's somewhere out there, right? Yeah, அது நம்ப முடியல actually. So
whatever I experienced or whatever we shared and everything, he was very very encouraging. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, என்னோட படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வருது, நான் அவர்கிட்ட அனுப்ப கூட இல்லை. ஆன் ட்விட்டர் he posted that Harish, you're going to the action zone and no more a lover boy, so all the best அப்படின்னு போட்டு ஒரு ட்வீட் போட்டாரு. So like all these little things தான் you won't get it back. நிச்சயமா. நீங்க சொன்னீங்கல்ல அவருக்கு சங்கீதம், ஐ மீன் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. நிறைய கச்சேரிக்குள்ள வந்திருக்கார். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு ஆஸ்க் ஹிம், அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சோகம் இழைஞ்ச ராகம் ரொம்ப பிடிக்கும். தர்பாரி கனடா, அப்புறம் லலித், சுபபந்தூராளி, ஆஹிர் பைரவ், எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் சோகம் இருக்கும். பட் ஹி யூஸ் டு லவ் இட். அதுல ஏதோ ஒரு இமோஷன் இருக்கு சுதா. தட்ஸ் வாட் கனெக்ட்ஸ் the singer. அதனால அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார். It's quite difficult for all of us to digest the fact that he's no more, but still for appreciation. Okay, Kritika Shivakumar உங்களை ரொம்ப appreciate பண்ணிருக்காங்க. More than all the awards that he is going to get. He has won all our hearts with his good nature. I'm proud to share this with you. Wow. Thank you, Kritika ji. Thank you so much. Thank you for the love. Harish Kalyan Army வந்து share few things about 100 கோடி வானவில் getting. Okay, that is my upcoming film. Yeah, they want you to present the first single Kannati because they are getting addicted to the movie because of that. Yeah, நேத்து தான் அந்த பாட்டு, sorry, day before yesterday. இன்னைக்கு சண்டே இல்லையா, ஸோ ஃப்ரைடே தான் பாட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ 100 கோடி வானவில் இஸ் கம்ப்ளீட்லி a love story again. வானவில் is rainbow. வானவில் is rainbow, right? Yeah. Naturally அது வந்து லவ் ஸ்டோரியா தான் இருக்கணும். Yeah, it's a love story. நான் ஏன் அது அகைன் லவ் ஸ்டோரின்னு சொன்னேன்னா, நான் திருப்பி லவ் ஸ்டோரியே பண்ணிட்டு இருக்கேன்ற ஒரு டயலாக் எனக்கே ஞாபகம் வந்தது. ஸோ பட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் டிபிக்கல் சசி சர்ஸ் ஃபிலிம். நீங்க சசி சரோடைய படங்கள் கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க. இஸ் ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை, பிச்சைக்காரன், அதுக்கு முன்னாடி ரோஜா கூட்டம், பூ, அந்த மாதிரி. ஸோ இது அவரோட ஸ்டைல்ல ஒரு கண்டெம்பரரி ஆன ஒரு லவ் ஸ்டோரி. இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் மும்பை, கோவா, அந்த மாதிரியான ஒரு பேக்ட்ராப்ல நடக்கிற ஒரு லவ் ஸ்டோரி. ஸோ இதுக்கு மேல ஐ டோன்ட் நோ ஐ கேன் சே a lot of things about the film. வேண்டாம், சொல்ல வேண்டாம். நீங்க அடுத்து the update which I can give is like இன்னொரு சாங் வருது. I think இன்னொரு நெக்ஸ்ட் மந்த் அந்த மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். the next single, first single கண்ணாட்டின்னு ஒண்ணே நீங்க அப்படி கையெல்லாம் அசைச்சு எக்ஸைட் ஆயிட்டீங்க. அதனால I'm sure there's some good things in store for all of us. Yeah. So, and the next song வந்து Sid Sriram has sung that song. So I just love his voice and I am a big fan of his work. So I'm excited for that song also. Good, great. Now we're going to the firing range, which means the questions will be short and your answers rapid will fire. be short. Firing range நாங்க வச்சிருக்கோம். வித்தியாசமா இருக்கணும்ல, rapid fire. Firing range நல்லா இருக்கு. எல்லாரும் சொல்றது rapid fire. Okay, you've done films in 2 languages. What is the most perceptive difference between the Tamil and the Telugu audience? Like one word la சொல்ல முடியாது. Can I explain? வேணா ஒரு லைன்ல சொல்லுங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Okay. What is the difference between the audience of is there a difference between different language audience? You think Telugu audience is different, Tamil audience is different? இல்ல, இப்போ எனக்கு அது எப்படி சொல்றேன்னா, இப்போ particularly this past ஒரு 2-3 years-ஆ எல்லாருமே எல்லா படமும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். So I don't think there's a difference in the audience. Like இப்ப நான் வந்து ஒரு மலையாள படம் பார்க்குறேன், கன்னடா ஃபிலிம் பார்க்குறேன், தெலுங்கு படம் பார்க்குறேன். அதே மாதிரி தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் தேர் வாட்சிங் தமிழ் மூவி, மலையாள படம் எல்லாமே பார்க்குறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தே ஜஸ்ட்
they just want good things, அவ்வளவுதான். நல்ல கண்டென்ட், நல்ல வாட் எவர் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் நிறைய நல்ல படங்களும் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எனக்கு அது டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு பிரிச்சு பார்க்க முடியல. அதாவது தமிழ் அண்ட் தெலுங்குன்னு பர்டிகுலரா ஆடியன்ஸ்க்கு இதான் டிஃபரன்ஸ்னு சொல்ல முடியல. Good. I think that's a wider, broader vision that you have. Which is your first choice for a vacation? Hill, valley, beach? Hill. Who's your best critic? My friend. He's like a brother to me. His name is Deva. I call him Deva sir. So I think he's the first critic. Best critic maybe and first critic avurdan. Okay. டக்குனு வந்துரும், நல்லா இல்ல அதுவும். இதுக்கு வந்து பதில் இல்லாத இருக்க முடியாது. Your first crush? School. Your naughtiest moment? When I was small, what I used to do when people come home, I used to take the slipper and hide it. Chucho. Yeah, அதுலயும் என்ன பண்ணா ஒரு ஸ்லிப்பர் எடுத்துட்டு போய் பின்னாடி எங்கனாவது I just hide it or put it away, and then they'll be searching, and then after some point of time my mom kind of found out இவன் தான் பண்றான். Okay, your most embarrassing moment? I think it was during one of my movies release நினைக்கிறேன். நான் வந்து என் படத்தை பார்க்கறதுக்காக தியேட்டருக்கு போயிருந்தேன். அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ட், நான் அந்த படம் பார்த்துட்டே இருக்கேன், என் படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். அண்ட் பீப்புள் டிடன்ட் நோட்டீஸ் தட் ஐ வாஸ் தேர். தெரியல அது என்ன ரீசன் எனக்கு. ஐ மீன் சம்திங் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். அண்ட் they were commenting about it. Okay. நான் பின்னாடி உட்கார்ந்திருக்கேன், they were commenting about it, and my friends were sitting next to me. And sorry, I started feeling like என்னடா இது, they like, because it's இப்போ நான் இப்போ when we இப்போ நான் ஒரு படத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் வந்து ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவேன்ல. ஆமா ஆமா. So I thought like, okay, now I am in that seat, hot seat. It was just like I couldn't எனக்கு என்ன பண்றது இல்ல. It was so embarrassing. Okay. And it was not even a good comment. அது ஏதோ ஒரு கமெண்ட் ரேண்டமா ஏதோ சொல்லுவாங்க. I mean எல்லாரையுமே you can't please everybody in the world. ஏதோ நம்ம சொதப்பலா பண்ணிருக்கிற இடத்தை வந்து அவங்க வந்து ஏதாவது கமெண்ட் படிச்சு அடிச்சு சொல்லுவாங்க. Yeah. So your style statement, your preferred attire? Casuals. I see you wear a lot of nice good t-shirts. I think I saw that in the I love wearing like t-shirts and jeans. Like that's my go-to kind of a style statement. Mathapadi it depends on the occasion and where you go and with whom you go. Yeah. So, but yeah. Your favorite cuisine? Are you a foodie first? No. Yeah, I love food. எனக்கு நம்ம ஊர் சாப்பாடு எல்லாமே பிடிக்கும். நம்ம சவுத் இந்தியன், நம்ம தோசையா இருக்கட்டும், பிரியாணியா இருக்கட்டும், சிக்கன் அண்ட் நான் பெருசா ஃபுட்லாம் அவ்வளோவா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில்லை. எங்கேயாவது ஊருக்கு எங்கேயாவது போகும்போது யூ ட்ரை தட் அந்த ஊர்ல இருக்கிற டிஷ் ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம்ல. இஃப் யூ கோ அப்ராட் ஆர் நார்த் இந்தியா அந்த மாதிரி எங்கேயா போகும்போது ஸோ ட்ரை பண்றதோட சரி, அவ்வளோ. மற்றபடி நமக்கு நம்ம ஊர் சாப்பாடுன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த கேள்வி பதில் சொல்வீங்களா தெரியல. A heroine with whom you wish to work. It has been a long time dream. அதான் இவங்களோட நம்ம ஒரு மூவி பண்ணணும். எனக்கு இப்போ ரீசெண்டா நான் சொல்றேன். ஐ வாஸ் டெல்லிங் திஸ் டு சம்மன். எனக்கு இவங்க சாய் பல்லவி, ஐ லைக் ஹர் a lot as an actor, as a performer, as a dancer. She's like brilliant. So yeah, maybe அவங்க பேரு நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். Yeah, I recently saw a Telugu movie where she's acts the role of a Devdasi dancer. Wonderful. Yeah. Shyam Singha Roy, I think. Yes, that's right. Shyam Singha Roy. That movie was kind of mind blowing.
in a different way. Yeah, the visuals and the way she carried that role, அப்புறம் அந்த ஏஜ்டான ஒரு கேரக்டர் அந்த அது வரும், the way she has carried it, it was brilliant. And இப்போ இவங்க பிரியங்கா மோகன், she acted in Doctor. Like அவங்க கூட பேரா பண்ணா it will look good on screen ன்ற மாதிரி I felt. Right. Like as a pair on screen நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. Your hero to act with? No, just avanga paatha apdiye. Oh, like no, I thought like heroine you asked, I thought like hero is the next question. Illa, idu vandu thani question. So you're asking your hero. Oh, like that. Okay. Appa and Amma actually. Of course. I'm sure they'll be so happy to hear you say that. In one sentence, what do you think of the women in your life? Your party, your amma, if you have a cousin sister. They've been very kind. They've been very. They've been unconditional. They've been so giving and caring. So, I think that is the instant thing that I can say about all these beautiful people women in my life. So I think that defines you, that shapes you, that kind of determines who you are and how you come up and what you do in life. Okay, I'm going to really pin you down. What is that one quality in your father that you admire? Helping tendency, like the charity work and so on, like I think that's something that I really adore, and அது பார்த்து நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சதுல first quality is that. Okay, what would you like to tell the audience as we've come to the end of the show now? What would you like to tell your friends, fans? First நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டீங்க மியூசிக். ஆமா, அத வந்து நீங்க கடைசில வாசிப்பீங்க. இப்ப அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி. Okay, I thought like I'll play and then I'll talk. 1 second, sorry. Yeah. So there have been audience, fans, followers, like how we can name it however we want, brothers and sisters or friends. They have been, you people have been so kind to me, and I really can't, இது வந்து மெஷர் பண்ணி இதை வந்து ஒரு டிஸ்கிரைப் கூட பண்ண முடியாது. ஓகே, நீங்களாம் நான் நடிக்கிறேன், நீங்க ரசிக்கிறீங்க, அதனால பண்றீங்கன்றது மாதிரி கூட I can't think. It's whatever you people are giving me so unconditional, and I'm so blessed to have you all in my life. And as always, like you people are supporting me, you people are my strength, and kandipa I will do my best to entertain you all, to make you all fall in love with the characters that I do and the movies that I do. So keep supporting me, and I don't even want to say that, because I know that you all love me a lot, and I love you all like a lot. And thank you for all the love and support, and thank you so much for being so patient, and and for all this love and everything. And in the conversation வந்து சுதாஜி கூட பேசினதுல ரொம்ப சந்தோஷம். I hope you guys would have enjoyed, and also like got to know how naughty I was when I was a kid. இப்ப எல்லாரும் உங்க வீட்டுக்கு வரவங்க எல்லாம் செருப்பு ஜாக்கிரதையா வந்து I think சேரோட வச்சிருவாங்க நினைக்கிறேன். மியூசிக், on to music. Yeah, so 1 second. So நான் இப்போ ரீசெண்டாக I posted this video on Instagram. என்னுடைய நம்ம இதான் ஓமன பெண்ணை படத்துல there's this song called போதை கருமே, sung by Anirudh and Sasha. So அதோடைய ஒரு unplugged version I had posted. So I thought like இப்போ லைவ்ல I thought I'll
I'll sing and I'll play that in a bit. Sure. So this is for you all. So, நிறைவது என்னோடையோ நிகழ்வது யாரும் கதையோ எனக்கென நீண்ட கிளையில் குயில் சேருதோ மரகத பொன்வேலையோ மனதினில் ஆடும் மழையோ சுகமாய் என் காலையோ கனாவினோரமாக விடாத கோலமாக மறைத்து வைத்த ஆசை கை காட்டுதே நெஞ்சோடு ஆடனான தராரராரரார தராரராரரார தராரர வாதை கனவே கனவே வாதை கனவே கனவே வாதை கனவே கனவே வாதை கனவே தொடாத தாரரா Yay. Thank you. Most embarrassing moment is this, to sing in front of you. Not at all, Harish. Come on. Thank you for the lovely answers, and more so for finishing this episode with your lovely music. Wishing you all the very, very best. Thank you so much. And நான் தப்பா வாசிச்சாலும் தப்பா பாடினாலும் நீங்க ரசிச்சு கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இல்ல அப்படி இல்ல, நான் வந்து ஃபேக்கே பண்ண மாட்டேன். I mean, where it deserved a nod, I automatically will nod. So okay, thank you so much, and thank you all. Keep supporting me, and keep showering your love, and I love you all a lot. Thank you so much. Thank you, Sudha ji. Thanks for having me once again. Thank you, Harish, and wishing you all the best in all your endeavors in the future. Thank you. Thank you. Bye. Oh, I'm sure all you youngsters out there are building your careers and facing a lot of challenges, especially during this pandemic. I'm sure you had a lesson or two from this conversation with Harish Kalyan. Take care, and we should get back to a normal world as soon as possible. Talking with these young minds, why am I doing it? Why are we picking people, celebrities from different industries, and listening to their ambitions, their path of struggle, their perseverance, their plans, their passions, their focus, the way the mind works for them, how to overcome their struggles and challenges. All of this is a takeaway for all you youngsters out there. It's not easy at all to make it big in any industry. It requires years and years of toil, capacity to take success and failure in one stride, and of course the strength to face rejections, not losing the confidence in oneself. That is because some people had questioned why we were including young minds, also youngsters who are blazing trails in Expressions Espresso. So this is one solid good reason why we occasionally take up young celebrities. And in that series, we have had Harish Kalyan this evening. I must tell you that a lot of thought goes into the choice of our guests, how we make good use of the time that they give to us, and what we should take away at the end of the episode. Expressions Espresso is a journey, is a reflection of the enthusiasm, encouragement, and appreciation that all of you shower on each episode, on the celebrity, and on the way the show goes. And that is what fuels me into conceptualizing the next episode
Thank you. Like Harish said, thank you for your support, and your happiness matters to all of us in this travel. As I mentioned during the introduction, the world is certainly opening up, and all of us have begun our individual journeys. But remember that when you go out, you have to wear your masks, take your sanitizers with you, and maintain social distancing. In short, SMS. We will be back soon with the next episode. Until then, tada.